Hey guys, welcome to Pillbox Movies. I'm Hank, and today we are watching the final installment of the 1982 drama Fanny and Alexander. This has been a wild ride. I really wasn't expecting. I wasn't expecting this film to develop in the ways that it has. In the last part, our protagonists Alexander and Fanny have been taken under the guardianship of their new stepfather, the Bishop Edvard, and have been enduring his extreme abuse. There's lots of things that have been set up. Alexander's been seeing the ghosts of two dead siblings who were the results of the first marriage of the bishop and had been carried off by their mother and drowned in the river. The river has been in the introductory shots of every single episode, so that's really giving me a bit of a scare. The bishop has been trying to dominate and control Alexander, punishing him for telling lies and beating him with a cane and forcing him to sleep alone in the attic while their mother is away. And so Emily has finally returned. She's seen the error of her ways and realized the cruelty and the veil of morality around the bishop, and now is trying to take it into her own hands to reclaim her children. Also, she's pregnant with his child. A lot is going on. It's a big mess. So anyways, we're gonna watch the final part and see how this all resolves. I hope it doesn't resolve in the river. That'd be ideal. I do not want this movie to end in a drowning. I don't want to spoil you either, so keep your spoilers to yourselves. Anyways, let's start part 4. There is that fabled river. And as we said before, the 5th act. As we said before, the way this is broken up into 4 episodes, I'm under the impression... Demons. Ooh, that doesn't sound good. I'm under the impression that it's kind of based around the 4 seasons. The first act was set in Christmas time with a frost. The second was during spring, during the defrost. The third during the summer rains. And fourth, I'm guessing, is during the autumn. Yeah, it's starting with the same setup, with them being looking out of the chained up, the barred up windows. This is how episode 3 started. Getting a little bit repetitive, Bergman. Who's that? Oh, it's Isaak. Isaak, you're going really fast. Those patent leather shoes. Henrietta sucks. Such friendly Christians. Jag skulle inte önska mig något bättre än att få köpa den där kistan. Nästan till vilket pris som helst. God, Christians are the worst. Where do you get the key from? Jag hämtar om några minuter. Ta av skorna. So that they can be quiet and sneak out. We're doing a Bergman of Alcatraz. We're doing The Great Escape. We all will. Bye, Henrietta. Looking directly into the camera there, kitty. Are you watching closely? Jag förstår att det högvärdigt försäkras om att inte bär bort någonting annat än det som tillkommer mig. Varsågod. It's my illusion. Michael Relay. Gömte svin! Vi förbannade vedervärld! Gömte svin! Du trodde att du skulle gå med. Va? Det här ska du ångra in på benknotorna! Nej, det kan han inte. Jag har nyckeln till barnkammaren. Huh. This episode has taken some dramatic turns in style. Has this turned into Rube? What's happening? This is not what I expected. All of this is outside of my understanding.
We love a smoky den. Kom här. Först och främst ska vi ha någonting att äta. Här är min systerson Aron. Jag skulle vilja... Ooh, I love that. This is the kind of shot that Wes Anderson would love. I mean, he did like kind of do this shot in Moonrise Kingdom with the dispatches. And the teddy bear made it through this entire ordeal. I thought I I'm would glad probably to just see it. sleep over there in that bin. Det är Arons dockteater. Om ni ber honom vackert håller han säkert föreställning någon kväll. The animation of its time. He's basically Hayao Miyazaki. Bakom den här dörren bor min systerson Ismael. Han är sjuk. Därför måste den här dörren alltid vara stängd. Kom ihåg det, Alexander. Let that be a lesson to 2020. Keep the door Ibland shut. sjunger han, också på nätterna. Det är ingenting att fästa sig vid. Quarantine. Take it seriously. Så. They did back in the 1900s. Här nu, Fanny. Det här blir ert hem den närmaste tiden. Jag hoppas att ni ska trivas. Oh, that's weird. This has a real surrealist feeling to it, with all the red lights and shading. And it suddenly turned into like the cinematographer Gå inte. for The Last Emperor, for Bertolucci. You know the one I mean. Cinematographer for Apocalypse Now. Vad är det där för en bok? Ja, det är en bok med berättelser. Vittorio Savara. Visdomsord och böner. Ska jag läsa någonting för er? Ja, tack. En ung man färdas på en oändlig landsväg tillsammans med många andra människor. Vägen går fram över en And again, the motif of storytelling. Kind of binding people together. Morgon till afton. Ingenstans finner människorna svalka eller skugga. And it's important that the bishop doesn't like stories, doesn't like the lies that Alexander tells. Ibland frågar han sig själv eller någon av sina medresenärer om målet för deras vandring. Very No Country for Old Men, very Coen Brothers. Säkert och tvekande. Han har också glömt sitt hemland. Och det slutliga målet för resan. He knows the story by heart, something that he's experienced. Står han i en skog. Somliga ber till en bestämd gud. Andra riktar sina rop mot tomheten. Denna förtvivlan. Denna förhoppning. Denna dröm om förlossning. Alla dessa rop, alla dessa tårar samlar sig under 1000 och 1000 år. Och förtätas till ett omätligt moln kring ett högt berg. Ur molnet strömmar regnet ner över berget. Så bildas vattendragen och floderna som genomflyter de stora skogarna. I'm gonna give my rough approximation of what I think that scene was about. But I want to look up kind of the ideas that were meant to be explored in it. Because you can tell that that scene had weight to it, that it was intended to be monumental. I think I was caught a little bit off kilter or surprised by it, so maybe I didn't give it as much attention as I should have. But what I think the story that Isaak was telling to Alexander and Fanny was about, I think he was describing human suffering and human grief as a balm with which we can heal ourselves during the course of our lives.
that kind of recognizing other people's sorrow and their hardships heals our own, but that human beings as individuals are trapped in their ego and their sense of loneliness in the world. And so, as a traveler on the road, they are intent on a destination, on a goal or fulfillment that blinds them from recognizing the beauty in their fellow human being. And I just recognized for the first time that the actor playing Isaak is the husband from Scenes from a Marriage, Erland Josephson. I kind of don't want to spoil myself to the meaning of that story, and want to give myself time to ponder the mysteries of it a little bit better. At the same time, I don't want to spoil my commentary for the rest of the film by missing the point or misunderstanding what that story means and how it can affect the thematic journey of the rest of the movie. I doubt I'll be able to show this scene in its entirety, but I encourage you to look it up. It is kind of this beautiful capsule, kind of nestled in the middle of this larger narrative, but it's kind of isolated and distinct. But you should look it up. I feel like that scene, kind of in its simplicity of delivery and design, it really contained this movie was about and what its intention is and what it means to express to an audience. Something for the audience to understand. You know what? I don't want to spoil it for myself at this point. I want to think about this more. If I end up looking it up afterwards, I'll include it in the description or in a sticky comment. If you know about if you have ideas about this story, if you've seen this movie and heard this story before, please, I'd love to hear your insights. Put them down in the comments. Jag vill att barnen kommer tillbaka. Staden är liten och skvallret är snart i full gång. Vi är här för att på familjens och egna vägnar. Och vi förklarar oss beredda att ställa ett ansenligt belopp till förfogande. This isn't the great way to negotiate. I feel like they put too much power in his hands. Den respekt och generositet som familjen Ekdahl är beredd att visa mig med svåra stund. Då, när barnen återför sig, är jag beredd att lyssna till eventuella förslag från familjen Ekdahls sida. So were the children left behind for him to discover Aaron's puppets? Jag är mycket tacksam för min värderade brors precisa och otvetydiga ställningstagande. Ooh, are you going to redeem yourself, Carl? Are you going to spring a trap? Jag meddelar min värderade bror att barnen aldrig kommer att återföras till Biskopsgården för att därstädes utsättas för de påfrestningar. Barnen är födda inom släkten. Att familjen Ekdahl dikterar. Dude, Särskilt med tanke på att jag som barnens typ you get slapped. Och ditt löshår, och ditt hyckleri, och din hypokondri, och din brist på anständighet, du för all Go off, Queen. predika evangelium för huggenotter och huliganer och hedningar eskimor. Hugenots, jeez. Ja, nu käften! Snälle Gustav Adolf, och tänk på det blodtryck. I do wish they were a little bit better at negotiations. It seems like you've sent 2 weak-willed vessels to do your negotiations for you. Jag anser vår förhandling avbruten.
Barnen måste återföras till sitt hem inom 12 timmar. Du är allt en särskild sorts buse, du. Edvard Vergerus. Men du är en sak. Edvard Vergerus. Det är att känna igen lukten av busar. What does Och Gustav som uppträder i prästrock. Adolf do? Jag vet I hur was under the busar ska behandlas. impression that he was like a restaurant De ska proprietor. behandlas busaktigt. Lilla Emelie ska ha sin skilsmässa i rappet. Jag beklagar honom och känner ett uppriktigt medlidande. This isn't going well. Min värderade Karl, jag ber att få tacka dig för ett på alla sätt anständigt och värdigt It's samtal. 2016 all over again. Kära Karl, jag kan inte säga hur tacksam jag är för era omsorger och er ömhet. Tråkigt nog så har ni missförstått alltsammans. Previously on Brothers and Sisters. Det är sant att jag reste ut till Eknäset och talade med tant Helena. It's Det truly är sant att barnen terrible. haft svårt, men jag är lycklig och trygg. Edvard är godheten själv. Truly awful. Hämta tillbaka mina barn! Jag kan inte leva utan dem! I'm so depressed right now. Ooh, he's gonna see a puppet show. This is really like Sixth Sense. Det är inte mitt fel att det har gått på tok. Kan inte lämna er. Hela livet levde jag med er barn. Döden gör ingen skillnad. Har du överhuvudtaget sett Gud där på andra sidan? Hmm. Eller är det så att Gud skiter i dig? Att han skiter i oss allihop? Nästan allihop idioter. Du måste vara rädd om människor. Hmm. Ska du inte komma och lägga dig? Klockan har slagit 4. Jag kan inte sova. Vad dricker du? Varm buljong. Det hjälper mot sömnlöshet. Får jag? Varsågod min vän. Du fordrar att barnen ska tillbaka. Ja, I så fall är det ohjälpligt. jag bryr mig inte om det som är ohjälpligt. Jag bryr mig bara om det som är rätt. It's weird that in this brief scene I kind of get a glimpse into why Edward feels justified in his actions. And that he, in his own worst friggin' way, truly cares about Emily. Or cares about maintaining the status of their relationship. Hur mycket är klockan? Snart 4:30. Something dark is going to happen at the end of this. I don't really understand if she's poisoning him, how she could have planned that. Jag har hört att världsrymden utvidgar sig. Himlakropparna rusar bort från varandra i svindlande fart. Universum exploderar. Vi befinner oss mitt i explosionsögonblicket. Du påstod en gång att du byter masker oavbrutet. Jag har bara en enda mask. Den sitter fastbränd i mitt fält. I'm mad that this is like making me try to identify with Edward in the final act. But I also recognize that it's doing that because this is aiming for like a very, very tragic ending. Jag anade aldrig att någon skulle vara i stånd att hata mig. It's a hard thing to kind of realize. I still grapple with it. The idea that people cannot like you and even hate you. Vem står bakom dörren? Det är Gud som står bakom dörren. Big fifth act reveal. Vad vill du med? Jag vill bara bevisa att jag finns. Nu är det slut med mig, va? Vill du kanske se mig, Alexander? Nu ska du I don't want it. I never want. Oh boy. Nu är det slut med mig, va? Oh. Jag har inte
inte meningen att skrämma dig. I alla fall inte så mycket. Hör du? Min bror Ismael är vaken. Han sjunger. Det är synd om Ismael. Han står inte ut med människorna. Ibland blir han rasande och då är han farlig. Du sa att du hade varit uppe hela natten, men jag såg att du låg och sov i din morbrors sängkammare. Det är mycket som är konstigt som man inte kan förklara. Märker man särskilt när man sysslar med magi. Oh boy. This movie keeps opening itself up deeper and deeper into mystery. You'd think that these like childlike eyes would kind of like diminish and dampen as he grows older, but they're actually growing wider. The world is actually becoming more peculiar. Morbror Isaak, han påstår att vi är omgivna av verkligheter. Den ena utanför den andra. Han säger att det vimlar av vålnader. Like Berserk. Själar, gengångare, änglar och jävlar. Allt är levande. Och allt är Gud eller Guds tanke. Inte bara det goda utan även det grymmaste. Emily! Jag fick en ask brompulver av din syster eftersom jag var sömnlös. I see. Jag hade lagt 3 But once again, how did she know? Oh, I see. Oh my goodness, that's dark. It's like that kill count episode I just saw for Pilgrim. How many? Well, no one wants to be the villain. No one wants to be the one who dies alone, hated. There was a reason we were made to feel sympathy for him in the end. Jag kommer aldrig tillbaka. Jag är vaken. Fruktansvärt vaken. He's gonna get such a high before he dies. Det sen åtminstone. Jag kan inte se längre. He's gonna try and kill you if you reach for him. The soundtrack for this one horrible night is astounding. It's so haunting. It's just a piano progression. But I definitely feel like Kubrick felt this when he was doing Eyes Wide Shut. Lämna oss ensamma, Aron. Du behöver inte vara ängslig. Jag ska inte äta upp honom. As the Zoomers say, this night is extremely cursed. Jag anses farlig. Därför är jag inlåst. På vilket sätt är du farlig? Kanske är vi samma person? This movie is moving into really deep waters. Kanske flyter vi genom varandra. Strömmar genom varandra obegränsat och storartat. Du bär på förfärliga tankar. Det är nästan plågsamt att vara i din närhet. Du bär på en människas död. Vänta lite. Jag vet vem du tänker på. Rätta mig om jag har fel. So this is Arya Stark meeting Dario Naharis. Or it wasn't Dario Naharis, was it? So this is Arya Stark meeting Jack and Hagar. Dörrarna ska slås upp. Ett skrik ska gå genom huset. Jag vill inte. Det är för sent. This is intense. Guiding a child to the murder of his greatest enemy. Nej, vänta. Först ett skrik. Ett ohyggligt skrik som går genom huset. Jag vill inte. Släpp mig. Släpp mig. Hour of the Wolf has passed. Hans högvördighet biskopen omkom alltså idag på morgonen under fasansfulla omständigheter. Gamla Vergerus fann sin son med sönderbränd underkropp och förkolnat ansikte. Han visade svaga livstecken och ropade gång på gång att hans plågor... Katta! 計画通り
Men lilla Emily. Let's take all the church funds and put them into the theater. Why not? I'm all for that. So, are they going to inherit all of the bishop's debts? He had a pretty... I mean, okay, so the Ekdahl family has kind of absorbed his debts. Previously on Lost. Jag har köpt upp dina skuldförbindelser. Jo, minnen. 110 000 riksdaler i skulder. Och det är alltså jag som dikterar villkoren. So I guess they won't collect on them. That makes sense. Once again, the actors just thinking about themselves. Seems like a brighter Christmas feast. Mina kära, Did he? dyra vänner, högt älskade hustru Alma. Och mina underbara barn. Petra. I'm Petra in this. Absolutely inconsequential. Helena Victoria, som ligger här så snällt. Och Maja flickan, som jag tycker så mycket om. Seems like that thread has been left a bit unresolved. Tänk att nu är vi återigen tillsammans. Nu har vår lilla värld slutit sig omkring oss i trygghet efter en tid av skräck och förvirring. Dödens skuggor har förflyktigat. Vi Ekdahl är inte komna till världen för att genomskåda det. Tro aldrig det. Vi är inte utrustade med apparater för dylika exkursioner. Det är bäst att ge tusan i de stora sammanhangen. Vi ska leva i det lilla. I den lilla världen. Den ska vi hålla oss till. Den ska vi odla. I think that's a nice sentiment, but also something that, you know, a wealthy person would say. You know, just ignore the big events. Keep in your little bubble. Världen är en rövarkula. Den mörknar mot natt. Ondskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund. Förgiftningen drabbar oss alla. Oss Ekdalar och alla andra. Ingen går fri. Inte ens Helena Victoria. Eller lilla What is a nice name? A brightness that shines in the darkness. Därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig. Vara snäll. Givmild, öm och god. Var nu en duktig flicka så mamma får gå och lägga sig. Beautiful, beautiful red dress. Or I guess that'd be some sort of pajama. Alla är så snälla. Särskilt direktören är så snäll. Han måste nog vara en direktör. Han är alldeles säkert en människa. You're next on the list. Oh, that's Lena Olin. That's the actress in after the rehearsal. I do like to a certain degree that her color story has transitioned into the full red. That her, you know, the older matrons wore at the beginning of the Christmas feast. And I kind of love how like casual the mother's peach dress is in comparison to these really saturated reds. Kind of, she's shed the innocence of the peach color she had. Helena. Emily, så trevligt. Välkommen. Shouldn't be eating so late. That's why you have nightmares. Dreadful. Mig slipper du inte. Dreadful. Jag skulle önska att du läste ett nytt teaterstycke av August Strindberg. Kvinnohataren. Nej, vet du. Stycket heter Ett drömspel. Oh, I see.
Aldrig i livet. Jag har inte stått på scen på... Desto större anledning, Helena. Nu ska jag inte störa dig längre. Oh. Va? Vad skrattar du åt? Nu är det vi två som bestämmer, inte sant? Tror du det? Godnatt, käraste. Ja, godnatt, min lilla flicka. Whatever happened with that rat? Is he gonna find that rat again? Ett rollspel. Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster. Wow. Wow. Oh. 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 And the bishop. The bishop was like their family friends, like the other couple in Scenes from a Marriage that had that big blowout that made Liv Ullmann and Joseph Erlandson, or Erland Josephson, kind of realize how precarious marriage is. Okay, this is making more sense to me now. This is great. I'm like still a little bit kind of out of whack with how many turns the final act took. Yeah, the last act was just like incredibly intense and dark and like ruminating, and kind of lived up to this idea of like a night of demons and stuff. I'm glad it didn't end with them all drowning. It seems like, you know, a mostly resolved family would be like the best outcome for this kind of story. But I kind of like in a kind of like Odyssean kind of way, in a kind of like that there is no end to a story, to a family. It always like it has like certain like benchmarks or cornerstones, and then it moves on. It keeps driving in its engine, like with Mai and Petra wanting to go to Stockholm to open up a boutique, and with Emily asking Elena to revive her acting in the theater, and perhaps most tragically, Alexander still carrying the trauma of the bishop with him. This is a great expansive work, and really, really mysterious and open in a way that I wasn't anticipating it to be. I was kind of thinking that Bergman would kind of cast this as like a closed family drama, and you would kind of witness the machinations or the intimations of family dynamics within a very, very tight bubble or a vacuum. But he kind of like really exploded it out progressively into a world of imagination and potential and dark corners lurking in the shadows of unconsciousness. I really enjoyed this. I'd love to actually see the feature film version to see kind of get a sense of what Bergman thought were not like the most important parts of the story, but the parts of the story that he felt were most vital in a narrative sense. I recognize that as a 4-part series that's about 6 hours, this definitely has like a lot of fluff and kind of like tangents that isn't necessarily the most strict in terms of narrative rigor, but the kind of flourishes and tangents that it went off on were really brilliant. Or like especially I'm interested to see if Isaak's tale is in the feature film cut. There's lots of room to bounce between in the material that's provided, whether this as a feature film is telling the story of a domestic family's struggle, or if it's telling the story of this young boy's kind of unconscious understanding of the world coming into full bloom. Yeah, I love this like this sublime side, or this esoteric and mysterious side to Bergman's films. While I enjoy watching them, sometimes just based on my taste, they're not always my bag, and I can appreciate them intellectually, but
don't have the greatest tolerance for them, which is why I only usually make it halfway through a lot of his stuff. But yeah, I found this one really dark and mysterious and enjoyable, beyond just being like kind of like great actor set pieces, which has kind of been my experience for a lot of his other work. They have great ideas and they're intellectually interesting, but for the most part, experientially, what I gain from watching them is watching like good actors really chew down on a great script. And this felt like something more than that. So yeah, that was Fanny and Alexander. That was a very small island of my first impressions and first viewings. There's obviously a lot more to gain from this work, and so much more to kind of glean and understand and perhaps even contemplate and be befuddled by upon further viewings. But I encourage you to watch it, and yeah, let me know what some of your favorite moments were from this or from Bergman's other films. If you enjoyed the video, please click the like button and subscribe if you want to see some more interesting, venerable, obtuse, and draconian films. And until next time, keep watching good movies. Have a good night. Don't be too afraid of the dark. Alexander, bring the candles. Uncle Carl lowers the backside of his underwear and turns away from the smiling children, who gather behind Alexander. Uncle Carl extinguishes the candles. The screen goes dark.